Hamjambo. Hatujambo. So mimi ndio na kusikia. So Liz bado sijui kama anatusikia. Uko mzima, habari yako? Nzuri, asante. Naendelea vizuri. Na nini unaendelea vipi? Niko mzima, naendelea vizuri, nashukuru. Liz sijui kama anatusikia, lakini microphone yake bado haija Haifanya connectiwa, so kazi. sijui kama haifanyi kazi. So labda hajaunganisha microphone yake kwanza, lakini video yake naona inafanya kazi. So nashukuru Mungu, nashukuru Mola kwa yote. Siku nyingine njema, mvua kwa wingi, baridi kwa wingi, lakini neema ya Mungu inatosha. Nzuri. Yes, na unaendeleaje? Nzuri. Kwa kweli sipendi wiki ya Pasaka. Sijui kwa sababu ndio sipendi wiki ya Pasaka. Mimi ni okay, nasema mimi sina dini yoyote, lakini naamini kwa Mungu. Naamini kwa Mungu sana. Kwangu Mungu ni muhimu sana. Mungu ni wote. Pia yes. Lakini sipendi dini kwa sababu zamani dini has manipulated. Yes, okay, continue, endelea. Binadamu, humanity, humans, na pia wafugaji wengi wamefanya tofauti Biblia inachosema, sawa? They have done the opposite. Kweli, yes, kweli. Nakubaliana na hilo. Sawa. Na wewe Liz, unatusikia? Sina uhakika kama natusikia. So kwa sasa ni sisi wawili tukimgoja Liz, labda najaribu kutengeza, sijui kama natusikia. Liz, kama unatusikia unaweza inua mkono useme unatusikia, uongee, labda ndio uongee. If you can hear us, you can raise up your hand, or you can smile or do something crazy, and you know that you're there. You can hear us. Yeah. So, sijui, Liz, unatusikia? So, acha nimtumie ujumbe kwanza. So, Jason yuko hapa. Unaweza mkubali aje? Okay. Hey, Jason. Habari yako? Hey, habari yako, nzuri. Oh, Nairobi nakupelekaje? I'm still here. Still hapa. Bado uko Nairobi. Ama umeamua kukatalia Nairobi? Iko poa.
Okay, safi kabisa. I'm excited. All right, nice. Nafuhari, Rahi. Ninafurahi. Furahi. Yeah, Nina Furahi. Yes. Yeah. Yes. So Eduardo, naweza nikasema Jason yuko Nairobi. Amekuwa Nairobi karibia wiki 3. So he has been Nairobi for almost 3 weeks. And he is almost becoming Kenyan. Unajua. Ako karibia kupatiwa uraia wa Kenya. He is almost getting Kenyan citizenship, you know. Wow, Yeah, we're nzuri. getting there. Nzuri. Hongera sana kaka. Na Yes. nimefurahi kukutana nawe, lakini unatoka wapi? Natoka America. Natoka America. Marekani. Yeah. To Nairobi. Nzuri. Sasa Nico Nairobi. Nzuri. Na unafanya nini hapo? Una kwa likizo au unafanya kazi? Nafanya kizi, which is a vacation. Nafanya Niko kwa likizo. yeah. Niko kwa likizo. Niko kwa likizo. Na nafanya kazi kidogo. Nzuri. Jambo. Kizo. Water. Sijui kama kusema jina lako. Samahani. Pole. Yes. Walter. Jina I actually have a call coming in. I have to switch over. So I'll be back. Sawa. Yes. Okay. So, yes. Just switch off the microphone. Then you got the call. So, okay. So, Walter, habari yako? How are you doing today? You are muted, Walter. Niko mzuri, asante. Oh, nice to hear from you. It has been ages. Imekuwa muda mrefu. Oh, what happened? Yes, muda mrefu. Nilikuwa natumai utakuja kutufundisha Dutch, ukapotea, hatujaonana. Karibu miezi 4, almost 4 months, 5 months. No see. Duolingo ikakufa, lakini tupo. Yes, Duolingo died, but we are here. You know, surviving. Duolingo imekufa bila shaka. Yes, tuseme, si Duolingo bado iko hai. Madarasa ya Duolingo yalikufa. Yes, madarasa ya Duolingo. Duolingo classes die, you know? Okay, karibu Walter. Labda unaweza jitambulisha. You can introduce yourself. I know we know already each other, but the rest of the groups, the rest of the members, they are from the other groups, so they may be like, who is this guy? Unajua, wanashangaa. Yeah. So unaweza jitambulisha, tafadhali. Mimi ni Walter. Nimetoka Uholanzi. And mimi ni mwanafunzi Kiswahili. Karibu. Narudi. Oh, umerudi. Karibu. Yes. Karibu tena. Welcome back again. Karibu tena. Yes. So, I hope Jason umesikia kuhusu Walter. So, Walter ni rafiki yetu. So, tuko na kikundi fulani kinaitwa Swahili Tandem. So, ni kikundi cha Kioranzi na
na Kiswahili, so Kioransi na Kiswahili. Najua ni lugha ambazo haziambatani hata kidogo. They are like a very weird combination of language, Dutch and Swahili. Najua. So tuko na kikundi kinaitwa Swahili Tadem, okay? So kilianziwa ni rafiki yangu mwingine pale anaitwa Afra. So Walter anatoka kwenye hicho kikundi. Mara nyingi tulikuwa tunafanya mkutano mara moja kwa mwezi online, na mwezi huo mwingine unafuata tunafanya nyumbani kwa mtu. So 1 month we do online, then the other month which follows it's in-person meeting. I was of course there. Yes. So Walter anatoka kwenye hicho kikundi. So Walter comes from that group, and yeah, it's always nice to see them here when they come, because I'm like, I want to learn Dutch, but I don't think I'm brave enough. Sidhani na ujasiri wa kutosha. Yes, to learn Dutch, but Walter is braving it all, na anajifundisha Kiswahili for me. You know, at least I can consult myself. Nikitaka kusoma Kioransi, Walter na wengine wapo kunisaidia kusoma at least Kioransi, kwa at least wananifundisha Kioransi kwa lugha yangu ya mama. So they'll teach me in my mother language and I'll be fine, you know? Ndio. Hey, these habari, uko muted. Unaweza kafungua kipasa sauti chako. Ni sana. Nimetoka Arizona. Jina langu ni Liz. Nitasafiri Kenya wiki mbili. Nitafanya kazi hospitali na Kapswar. Kuna huyu jamaa mwingine hapa, there's this other guy anajiita Jason, anatoka Texas. Tuseme amejificha Nairobi. He is hiding himself somewhere in Nairobi. Anataka kukua Mkenya. He wants to be a Kenyan. So, pia wewe, even you, I think you can do the same. Ukae Kenya, you know, hide yourself somewhere in Kenya, you know, rural Kenya, jua Kiswahili, jua Kikuyu kidogo na Kijaruo. Then when they come to ask you, you just tell them, mimi ni mzungu Mkenya. I'm white Kenyan. Kwa sababu kuna hiyo face. Tuko na wazungu wa Kenya. Yes. Alafu wanakuuliza, wapi kitambulisho, where your identification? Unaambia, pia hii passport yangu ya Amerika, kitambulisho yangu ya Kenya ilipotea. Wanakwambia, oh, pole, tutakusaidia na kitambulisho ya Kenya. Then they give you a Kenyan ID. Then you are like Kenyan. Liz, at least nina furaha sana kuwaona. So ni Alhamisi nyingine njema. So natumai mtu ambaye ako nyuma masaa ni Eduardo. Liz, uko Arizona ama uko Kenya? You are muted. Are you in Arizona or are you in Kenya? Najua I'm in Arizona now. So, okay. Nitasafiri Kenya wiki mbili. Yes. Wiki mbili zijazo, like 2 weeks coming. Like in 2 weeks, in 2 coming weeks. Okay. So 2 weeks zijazo. I know you are always, you know, to and from. Yes. Sometimes it's difficult to know wherever you are. You know, you are already Kenyan. My brother. Nili safiri Costa Rica wiki mbili 2 weeks ago. Zilizopita. Oh. Nzuri. Safi kabisa. Yes. Nadhani kwenye hichi kikundi kila mtu anapenda sana kusafiri, sivyo?
I believe in this group where we are, everybody likes to travel, right? Yeah. Yeah. Ndio, nilikuwa mwezi mbili Mhm. uliopita. Maybe 2 months ago, I was in Costa Rica too. Oh. Nilikuwa Costa Rica. Hata mimi nilisafiri Costa Rica kama miaka sijui mingapi iliyopita. Couple of years ago, you know, over 4 or 5 years. Yes, nilikuwa Costa Rica huko. Eduardo, when ndio umebaki? You're the only one remaining. You know, I know you have traveled around the neighborhood, umetembea nchi jirani. So you are remaining to go to America, say hello to Liz, then get Liz, come with that to Oran, Oranzi, go to Oran, get Walter, halafu nyote mkuje mtupate mimi na Jason hapa Nairobi. Okay? Yes, so Eduardo goes to US, you get Liz, you together with Liz, you go to Oran, get Walter, then together you come to Kenya and you find me and Jason in Nairobi waiting for you. Tuwakaribishe kwenye macho. You know, barbecue meat. Yes. Nitakuwa hapa. Yes, atakuwa hapo, sivyo? So bila shaka tutakula chapati, biriani, pilau, kuku. Nilikuwa pilau. I had pilau. Jana. When? Oh. Jana. Ilikuwaje pilau? How was the pilau? Uliipenda? Iko poa. Iko tamu sana. Bila shaka. Yeah. So naweza nikasema sisi hapa kwenye hiki kikundi sote ni wananchi wa ulimwengu, citizen, you know, citizens of the world, you know, wananchi wa ulimwengu, citizens of the world. We are not limited by any border. Tunasonga tu, tunavuka mipaka, you know, we are just crossing the borders. Nothing, no one is in the world, you know. So naweza nikajitambulisha, lakini kila mtu ananijua. So Eduardo pia unaweza jitambulisha kidogo. Najua Bila shaka, okay. Habari, naitwa Eduardo, natoka nchini Costa Rica, Amerika ya Kati. Nilianza kujifunza Kiswahili kwa miaka kadhaa. Napenda sana lugha hii kwa sababu Kiswahili imepata umaarufu na pia ni lugha kimataifa. Asante sana. Alafu as tunaendelea, so nitasema hii kwa Kiingereza. So as we continue, this is like A1, A2 kind of a session. So there's some people who are not like up to speed. Me and Eduardo even speaks better Swahili than I do. All right, so we may be a little bit up there. Then some other people, they are like B1, B1 level. Then others are like A2. Then others are like upper A1 level. You know, so you may feel a little bit uncomfortable. You are not understanding anything and everything. So I would say this session, you are here to practice speaking. And also, if you find that we are talking about something that you don't understand, don't feel ashamed. Don't feel like, you know, you are not like about to ask any question. Just ask. You can always interrupt and ask, excuse me, you said this thing. What does it mean? You know, so I can always explain, or Eduardo or somebody else can always explain. But also, I would say, so it's okay. You can go and come back. Okay. Then yes. So like as we are doing this, so you can always ask. But also, if I feel that that word is a little bit difficult, so I'm always trying to write something in the chat. So you can try to follow up in the chat and check what is there. And yeah. So if you see it's not put in the chat yet, you can also ask.
What does that even mean? I don't understand, Eduardo. You said something. What does it mean? So at least we can explain, or somebody can explain in the chat or in like this. Sasa, tuko sawa kila mtu. Are we okay? Yes. Okay. Safi kabisa. Walter, welcome back. Karibu tena. Okay, so we are just, I was just telling the people, so sometimes you may find like me and Eduardo and the rest of the people, from time to time, you may talk about something that we feel very comfortable about, and we may talk very fast Swahili. We forget, oh, you are not understanding this or that, you know? So you can always politely ask or interrupt and ask, what does that even mean? I don't understand. But also in the chat, I'm always putting some, you know, noting of some words which I think they are a little bit difficult. Even Eduardo is always doing that. So especially if I have a difficult sentence, I always try to put it there and explain the meaning, okay? So don't feel that you are not obligated to ask any question, just ask the question. I know this event is like A1, A2, but some of us, we are like a little bit higher, you know? So up like B1, B2, Eduardo is the teacher, you know? So you find that, so just feel free, okay? Sasa, ujisikie huru, okay? Huru, huru, it means free. Just feel yourself free, ujisikie huru. Okay. So tutaendelea. So naweza nikasema kabla mkuje wote, mimi Eduardo na kidogo Liz alikuwa anajaribu kutengeza sauti yake. So this was me and Eduardo, and this was trying to fix up our voice. So tulikuwa tunaongea kuhusu Pasaka, you know? So hata hapa mahali nilipo, so kuna hii kanisa ambayo natembelea kila Jumapili. So there's this church which I usually visit, or I usually go every other Sunday. So pia wanajitayarisha kufanya Pasaka kutoka kesho. Kesho ni Ijumaa Njema, so like Ijumaa Kuu, like Good Friday. So wanajitayarisha kufanya Pasaka. So ningeuliza kama kila mtu yuko sawa na hii mada, if everybody is okay with this particular topic, tunaweza tukaongea kidogo kuhusu Pasaka, jinsi watu wanavyosherehekea Pasaka sehemu ulio, nchini kwenu. Unajua vitu, unaweza kuwa we mwenyewe au sherehekei Pasaka, like yourself, you may not be celebrating the Easter itself, but you see how your neighbors do things. Unaona jinsi majirani wako wanafanya vitu, unajua. So you can always say, in my country, nchi yangu, okay? So nchi yangu tunafanya hivi na hivi. In my country we do this and this, okay? So kwa sasa kama kila mtu yuko sawa kuhusu hii mada ya wiki ya Pasaka, tunaweza tukaongea kuhusu Pasaka. So naweza nikasema uwanja uko wazi, the arena is open kwa mtu yoyote uongea. Sawa sawa, for anyone to speak. Sawa, nchi yangu kama kawaida Wakatoliki wengi wanasherehea samahani, pole, wanasherehekea, iko sawa? Yeah. Wiki ya Pasaka wanasherehekea, asante, wanasherehekea, asante. Kwa mfano processions au matokeo, events, matokeo
um, kwenye kwenye kanisa, in the church, lakini mimi sipendi sana wiki ya Pasaka kwa sababu nadhani kila mara, kila mwaka wao hufanya kitu hicho. Sawa? Lakini lakini sasa hivi napendelea kukaa nyumba au fanya vitu mbalimbali. Kwa mfano kutembelea rafiki au kutembelea sehemu tofauti, labda kuenda pwani. Sí, mbalimbali kila mara. Asante. Wanasherekea. Okay. Iko natosha. Asante. Inatosha, samahani, inatosha. It's inatosha. Asante. Labda sasa. Yes, tunaendelea tu. Okay, we continue. It's a free-flowing conversation. All right, we are just sharing intro by intro, you know. So I don't need to talk. I'll just be writing stuff, you know. You just have a free-flowing conversation. And if you're not sure, I can always open my microphone and tell you, that one. Okay, so just feel free. Eduardo, ulisema sipendi wiki Pasaka? Ndio. Kwa sababu, I didn't understand why. Ndio, okay. Nilisema sipendi wiki ya Pasaka kwa sababu kila mwaka inafanya kitu hicho. They always do the same. Inafanya kitu hicho. Hicho. Ndio, lakini kwa kweli ninamwamini kwa Mungu. Ninamwamini kwa Mungu sana. Kwangu Mungu ni muhimu sana. Kwangu Mungu ni wote. Sawa? Kwangu Mungu ni wote. For me, God is everything. Lakini sikubali na matokeo kanisa ya Katoliki inafanya kila mwaka kwa sababu sijui kama kusema hicho. Subiri kidogo means one moment. Subiri kidogo. Kidogo. So if I understand what you're trying to say is that religion or God means everything to you, but every year it's a same old kind of meaningless ritual. Is that what you're trying to say? Ndio. Unasema kweli. Ndio, unasema kweli. Ndio. Ninafanya more than ninafahamu more than ninasema. Sorry, usijali. Usikate tamaa, utatoboa. Usikate tamaa, utatoboa. It's an expression. Usikate tamaa. Don't give up. You will succeed. You will accomplish. Usikate tamaa, utatoboa. Asante. Now, Walter, wewe subiri kidogo. Samahani, sijui.
Unadhani nini kuhusu mada hii? Unadhani nini kuhusu mada hii? Kuhusu mada hii. Sifahamu. Okay. Una maoni gani? Okay. Una maoni gani? What's your point of view? Una maoni gani? Well, ninapenda Pasaka. Siendi Kasani church. Kanisani. Siendi kanisani. Lakini nita fanya kazi bustani. Hali ya hewa ama will be nzuri. So nitafanya kazi bustani. Nzuri. Yeah. Na Walter, nina swali. Ulisema unatoka nchini Uholanzi, lakini Uholanzi wapi? Amsterdam? Mji wa Almere. 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 Yeah. Nzuri. Okay, nzuri pia. Asante. Na wewe Jason, una maoni gani kuhusu mada hii? Jason, uko-muted. Jason, siwezi kukusikia. You said una Monica? Una maoni gani? Una maoni gani? Nini ni Americani? Hapana. No, hapana. Una. Maoni means your opinion or view. What's your opinion? My opinion. I'm sorry, I actually missed part of the conversation trying to take care of something. Okay, so usijali. Cool. Jason, so tunaongea kuhusu Pasaka, so we are talking about Easter, all right? So Eduardo already shared, ameshasema kuhusu kwa nini hapendi Pasaka. Liz amemuuliza maswali kidogo kulingana na uelewa wake from understanding. Then Walter pia amesema yeye hataenda kanisani. He said that he is not going to church. He will be like working on a small garden. I don't know, it's for flowers, vegetables, I'm not sure. We call it bustani, yes? So atakuwa anafanya that. So sasa the question goes to you. Kulingana na wewe, najua uko Kenya. So what exactly will you be doing? Utaenda kanisani, utaenda Mombasa, utaenda mbuga la wanyama, you go like in an animal park, you know, unafanya nini huu wakati wa Pasaka? Kwa basi kesho niko hapa. Ninaenda kitu like I don't have anything planned for tomorrow. Sienda, Sita, and Kanisani, Casina. How do you say church again? Kanisa. So siendi kanisani. Kanisa.
So you say siendi. Yeah, sienda, Siendi kanisani. siendi Ain't going to church. kanisani. Lakini nita kutana na rafiki. Na what's the word for watch? Kutazama. Kutasama. Kutazama Okay. runinga. Nina kutasama sana TV, Netflix. Would it be ona, like kuona, to watch? Kuona. Is that right? Nina kuona. Honor is more of to see. To Okay. see. Honor, yes, see. Okay. Honor. Like when I say nimeona this, I've seen this, right? Lakini nikisema natazama ama naangalia, so you can say the two of them, especially when it comes to TV. Ama kuangalia filamu, like a film, unasema natazama filamu au naangalia filamu, which basically tazama translates to watch and kuangalia means to look, look at, kuangalia, So unaweza katumia hivi vitensi viwili, you can use these two verbs. They are the best suited or the most appropriate when it comes to this kind of activity. Tazama or angalia, okay? So they are the best suited. But when you say honor, honor is more, so yeah. You can like say, nimeona TV. I've seen a TV, like the TV set itself, umeiona. Lakini somebody not think you are watching the TV. They'll just think you saw the TV. So maybe like somebody says you, TV iliharibika. The TV is broken. Then you're like, nimeiona TV. I've seen it's broken, But if you find me seated in my house, nimekaa pale bila pressure, utasema naangalia au natazama TV. Tuko sawa? Yeah, so hivyo nina angalia televisheni. Trying to see Eduardo's spelling here. And that's it. So. Nitasoma kanisani kesho, Ijumaa Kuu, and Jumapili nitaenda kanisani again. Sorry. Ndio. Liz, nina swali. Una dini yako? Una dini yako? Do I have a question? Nina swali. Swali kwako. Here? Unadhani, samahani, una dini yako. Una dini yako. What's your religion? Ni Cristiani? Okay. Mimi ni Mkristo. Mimi ni Mkristo. Cristo? Dina yako ni gani? Okay, it's better. Okay, dina yako ni gani? Asante. Amor. Dini means Mimi ni religion Mkristo. or belief? Dini. Dini inamaanisha religion, ndio. Mimi ni Mkristo. Mimi ni missionary, medical missionary. Missionary. Labda missionary wa Yes, missionary wa daktari, muuguzi. I remember that you said you were like a nurse, but we can say wewe ni missionary wa labda matibabu ya kiafya or a medical, like medical, because medical it's more of matibabu
kwa sababu pia mimi kwa mfano wakati nilimwambia Liz kidogo wakati tulianzia, wakati nilikuwa kule South America, hiyo wakati nilikuwa medical missionary. Nilikuwa nafundisha watu Kiingereza labda Kiswahili, lakini pia nilikuwa nimefundishwa ni St. John's Ambulance, ile kama EMT, unajua ile course yao ya emergency medical technician kama daktari wa ER, unajua EMT. So nilifundishwa kama miezi 9, like 9 months. Then I was deployed, to South America for like 1 year. So akisema kuwa yeye ni mmissionary wa tuseme wa udaktari ama wa matibabu, I totally get it, kwa sababu mara nyingi unapata tulikuwa karibu na kanisa sana, na watu ambao pia tulikuwa tunawatibu kwenye makanisa. So we were treating them mostly in churches, local churches. So we go from churches to churches. This week tunapiga kambi hii eneo, wiki nyingine tunaenda kama kijiji kingine, we go to another village, we set up camp there for the whole week, but mostly tunapatiwa malazi na kanisa. So we are given accommodation by the local churches. Sijui kama inaeleweka. I don't know if it's understandable. I may be talking a lot of bunch of other new words and everything. So kama una swali unaweza kauliza. Usijali kaka. Usijali. South America wapi? Where? Nilikuwa nchi ya Peru, Bolivia, sawa, halafu pia Brazil, lakini upande wa magharibi wa Brazil, in the Amazonia, deep in the forest. Halafu pia niliingia Costa Rica kidogo. Yes. Ndio nikasema miaka kama 5 iliyopita nilikuwa Costa Rica. Ulisema wiki 2 zilizopita. Jason akasema kabla akuje Kenya alikuwa Costa Rica, nami nikasema miaka 5 iliyopita hivi ama ni miaka 4, like 4 years, 5 years ago I was out there. Ndio, yes. Tuko sawa. Hiyo ni jambo la kusisimua. Ndio. Naambia watu tafadhalini, jaribu tu, jitoleeni, mkuwe mamishonari. Najua ni jambo ambalo naweza sema linaridhisha na pia linakupa amani. It's something that is satisfying and very peaceful, Muulize Liz atakwambia. Probably she is like anapata kwa moyo wake na kwambia tafadhali Liz, nenda tena, there's always something that is telling you always do that thing again. Kwa sababu kama mimi hata mahali niko sasa hivi, so like where I am, I'm actually volunteering my services. So baada ya miaka 2 huwa nachagua nchi moja kulingana na pesa ambazo niko nazo. Mimi si tajiri. I'm not rich by any measure, but Mungu amenibariki na ujuzi wa kwangu. So God has blessed me with my own, expertise. So kwa mfano natafuta NGOs tofauti, mashirika tofauti. So naenda kufundisha watu. Kwa mfano kwenye hili shirika nafundisha vijana elimu ya ufahamu Kiingereza, kwa sababu wako Tanzania. So I'm currently in Tanzania. Walter, last time I checked I was in Kenya. Sasa niko Tanzania. Yes. So kwa sasa niko Tanzania. So niko sehemu inaitwa Arusha. So najitolea. Nimekuwa nikijitolea toka mwisho wa Januari. So since the end of January, nitatoka hapa mwezi wa 6. So I'll get out of here from like in June. So kwa sasa najitolea na ni jambo ambalo huwa linanipa amani, linanipa pia unyenyekevu na pia kunifundisha mengi. So this is something that gives me humility and it teaches me a lot of things. So nasema tu tafadhalini, everybody just try to do by any measure. You don't need to be rich. Hauhitajiki kukua tajiri ama kukua tuseme na ujuzi,
huo ujuzi ambao unao, the literal expertise or the expertise that you have in whichever field you have. It may not be medicine, it may be not need, but you find that, for example, Jason, unaongea Kiingereza vizuri kabisa. There's some kid out there in Africa, you know, in some country, who is dying very hard kujua labda Kiingereza, right? But for you, the good thing, you speak Swahili, which means unaweza kaenda kule, unajitolea kama miezi 6, unafundisha huyu mtoto Kiingereza kwa sababu unaongea Kiswahili, na pia kwako itakuwa ni jambo nzuri kwa sababu itamboresha Kiswahili chako, lakini pia unasaidia jamii. You are helping the communities and the society. It's all about kukua tajiri. Ama vipi tu? Please. Uko na sisi? Sasa. Yes. This sijui kama anakubaliana na mimi. Please, do you agree with me? Ndio, kilo siku, nina chi, funza, Kiswahili, more Kiswahili. So, Nzuri. Nina uhakika, Jason, nina uhakika utafanikiwa. Unaelewa? Do you understand? Nina uhakika utafanikiwa. ninafahamu. Unafahamu? Ninafahamu. Okay. Nina uhakika utafanikiwa. Nina uhakika utafanikiwa. Okay, sorry, it's wrong. No. Okay. Nina uhakika utafanikiwa. Nina uhakika utafanikiwa. I'm sure you will succeed. Nina uhakika means I'm sure utafanikiwa. Asante. Asante kwa blessings. Bila shaka. Mungu akubariki. Mungu o Mola akubariki. Mola akubariki. Do you understand that? Mola akubariki. No? Not yet. Do you know? Unajua? No. Walter, unajua? Unafahamu? Yeah. Asante, Mungu akipenda. Unaweza kusema wewe pia. Wewe pia. You too. Pia. You too, ndio. Wewe pia. Ndio, bila shaka ningependa kutembelea Afrika ya Mashariki kwa sababu najua Kiswahili kidogo. Naweza kuwasiliana na wananchi wa Kenya. You know a lot of Swahili. Unajua Kiswahili kingi, si kidogo. You speak better Swahili than I do. Unajua Kiswahili kingi, usidanganya watu. Don't lie to the people. Sio kweli rafiki yangu, sio kweli kaka. Sio kweli. You guys are good. I'm trying to catch up though. Napoongea Kiswahili ninapata matatizo mengi. Ninakwama, ninakwama. I get stuck. Is that okay? Amul, ninakwama, I get stuck. Ninakwama. Mara mengi siwezi kumbuka misemo o nataka nachosema. Lakini okay, naweza kusoma makala tofauti o makala mbalimbali. Kwa mfano nasoma hadithi za watoto,
hadithi za watoto. Natumia tovuti website, tovuti. Natumia tovuti inaitwa African Storybook.org. Baada ya mkutano huu nitawatumia hadithi ndogo, halafu mnaweza kusoma kidogo. Bila shaka baada ya mkutano huu nitawatumieni. I will send you guys. Nitawatumieni hadithi kadhaa, some stories. Sawa? Sawa sawa. Nina uhakika mtapenda hadithi hizo. Asante, nitawatumia. That means I will send you guys. Do you know this Nitawatumia. structure? Future wa Ndio. you tumia to send tumia. Ndio. Okay. Utawatumia hadithi la watoto. Ndio. Ndio kaka. Sawa sawa. Bila shaka. Okay. Nina swali. Katika Kenya, watu huchora mayai katika Pasaka? Sidhani, hawachuni majani chai kwa sababu kwa bibi in my grandma's place, alafu kama babangu, my father, anatoka sehemu inayoitwa Embu, na ni sehemu ambayo tuna mashamba makubwa ya majani chai, so we have very big tea farms. So babangu ana kama ekari 10, he has about 10 acres of tea. So unapata hii sehemu mara nyingi wakati wa Pasaka, majani chai ama shughuli aswa za shambani, like commercial farm operations, shughuli za kibiashara za shambani kama ukulima, majani chai, kahawa, huwa zifanyiki wakati wa Pasaka. They don't happen on Friday specifically. So hata tuseme ni Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. So they don't happen on the 3 day. Huwa zinarudi Jumatatu. Lakini Ijumaa, tuseme Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Pia wakati wa Krismasi huwa zifanyiki. So tuseme tarehe 24, 24th, tarehe 25, wakati wa Krismasi pia haifanyiki. Alafu lakini tarehe 31 kuamkia mwaka mpya huwa zinafanyika. You know, on the new year and the new year eve, they don't care. Zinafanyika. Alafu pia wakati wa kama likizo za kiserikali, like public, national public holidays, so pia hazifanyiki. Lakini wakati mwingine zinafanyika, alafu pia zinafanyika kama kawaida. So kwa sababu hizi sehemu mara nyingi unapata tuseme hizo sheria zimewekwa. Although kama Idi huwa haina tuseme tatizo lolote. Shughuli zinaendelea kufanyika tu Kenya kama kawaida. Kwa sababu Waislamu Kenya nzima ni kama 40% hivi. Lakini kama mimi ambaye natoka Mombasa, wakati wa Ramadhan na Idi, shughuli zote
huwa zimekatizwa kwa sababu Waislamu ni karibia 70%. They are almost like 70% of the population, general population around the coastal region. So unapata mara nyingi kama hoteli, biashara huwa kama za vyakula hazifanyi kazi wakati wa Ramadhan, toka asubuhi zinafungua jioni kama saa 11 vile, kwa sababu huo ndio wakati huo wa iftar. It's about that time for iftar. Hata Jason yuko Nairobi, kwa mfano ukienda sehemu kama wilaya like the district of Eastleigh, so there's a district called Eastleigh, hiyo sehemu kuna Waislamu wengi sana, so utapata shughuli nyingi hazifanyiki wakati wa Ramadhan mchana, zinafanyika usiku, so they just happen at night. So ndio hivyo sasa. Alafu wakati wa Ramadhan, hiyo siku ya Idi yenyewe biashara zote zinafunga. Yes, so all the businesses close. Yeah, it's like Christmas. Pia Christmasi biashara nyingi huwa zinafunga. Yes, it's like. It's kesho. Yes. How you kesho? Pardon? Are you saying like good on Ijuma who all the businesses are closed? Not exactly. So I'll put it in English. So Walter asked me if in Kenya we pick the tea and coffee during like a Good Friday, and I told him mostly like all the commercial like farm activities in most regions, they don't happen on Friday, Saturday, and Sunday during basically the Easter time, and also during Christmas and the national public holidays, they don't happen, right? But for Ramadan, because most of those areas, we don't have the majority of Muslim people living in the farming areas, they don't. But if you go to an area like Mombasa or the coastal region of Kenya, because we have Muslim majority, during Ramadan, you find that most of the businesses, they are affected, by, the Ramadan. So during the day they are closed, but they open in the evening, especially like the eating businesses, like the hotels and the restaurants and everything, they are closing like during the whole of the day, then they open up in the evening. Then during like the Eid itself, and that most of the businesses, they just close up, so they don't open. Very few Christian-based businesses or the Hindu, like the Indian businesses, open during like the Eid Fitr itself. Yeah, so that is what I was basically trying to Samahani, niliongea swali tofauti. Watoto watoto chora majai hapa nchi Uholanzi. Watoto kuchora watoto wanachora majai with Easter Pasaka. Naelewa. Mayai. Majari or majani? No, mayai. Mayai. Easter egg. Mayai. No. Mayai. To say, okay, so nitakwambia hivi, a free gift to me, and we always say, hivyo ni vitu vya kizungu. Sorry, not to be offensive. Those are like white things, like Easter eggs and stuff. Hivyo ni vitu vya kizungu. In Africa, I guarantee you, nowhere you find children drawing like wanachora mayai at ya Pasaka. No. No, in Africa, that is summer. Yeah. I say summer honey. Americani. Tuna ongea. Look. Tuna ongea mayai. Americani. Natafuta. You look for Easter eggs. Tafuta. Yeah, natafuta. Yes, tafuta. It means like to look for Easter eggs. Well, yeah. But Nina tafuta. Yes, tafuta. Look. Nina tafuta. Tafuta is to look. But when you say nina tafuta, wanatafuta, tunatafuta, you just put the prefix. Yes. So tafuta. yeah.
So nitasema hapa Afrika watoto ama watu hawatafuti mayai bila shaka ama chora. Hamna kitu kama hiyo. There's nothing like that. Yes, that is like European and North American. I'm not even sure if South America Western. From the Western Yes. hemisphere, yeah. Yes. In Costa Rica, watafuta mayai? Mayai. Nchi yangu sina uhakika, labda, lakini nadhani tafuta mayai au kuchora mayai sio sio sorry. Sio, okay. Nadhani kutafuta au kuchora mayai sio desturi Costa Rica. Sio, is not a custom in Costa, is not a tradition. Sio desturi. Desturi au mila. Desturi au mila. Hata kidogo. Nadhani tafuta au kuchora mayai toka Marekani, sivyo? Marekani au Ulaya. Ndio. Lakini hapa kuna Wamarekani wengi, pia wa Canadian, pia wa Ulaya. Halafu kisha nadhani I don't know how to say this. The tradition has been implemented. New tradition. Ndio. Because sababu wa Marekani wageni na Canadian wageni Wanaishi hapa. Wanaishi hapa. Wengi wao wanaishi hapa. Ndio. Nina fahamu. Nina elewa. Endelea tafadhali. Nanyamaza. Jason, Labda endelea. Jason? Jason Ndio? amenyamaza. Okay, endelea tafadhali. I think my internet went down for a second. Okay. Na fikiri internet yangu ana lala. Inalala. Inalala. Yes. Yes. Si kulala, inasinzia. It's dozing off. Yeah. Yes, because if ikilala kabisa, inamaanisha utabaki kwenye giza. So if it sleeps completely, you'll be left in the darkness. But when it's dropping out, kama inapotea kidogo, like it's going off a little bit, like dropping out, tasema inasinzia. You know, it's like dozing off, then coming back again. You know? Yes, inasinzia. So inasinzia. Inasinzia. Yes, inasinzia. It's like dozing off. It's a new vocab. Sinzia. What is internet? Internet you just say mtandao. Mtandao. Mtandao yangu. Wangu. Usijali. Mtandao wangu. Wangu inasinzia.
Okay. Unasinzia. Okay. Welcome to Swahili Shenanigans. So, so we are talking about mtandao. So there's classification of nouns. If we talk about internet, so it's internet inasinzia because it's in a different category from the word mtandao. So mtandao unasinzia. Welcome to Mtandao. Swahili 101. Yes, mtandao unasinzia. Okay, mtandao. Mtandao itself, it's in the category of unasinzia, mtandao unasinzia, mitandao ina. So ui. Okay, ui, which is, I think, okay. It's okay, ui. Yes, like ui, so I don't remember the prefix of ui, but mtandao unasinzia, mitandao inasinzia. So that is like the mmi, yes, mmi. So mtandao, mitandao. It's in the category of so Swahili. Oh my God. Don't worry. Mtandao unasinzia. Yes, mtandao unasinzia, mitandao inasinzia. Different category from the word interneti. So interneti inasinzia. So that's why I said internet inasinzia, because the internet is in the category of u. It does not have a plural or a singular. It's like internet, it's internet. Sawa. So na elewa. yes, you know, Elewa. yes. So I hope everybody, natumai kila mtu yuko familiar with the ngeli. Ngeli za Kiswahili. You're familiar with the ngeli. So that is what basically we are trying to say. Ngeli is like the classification of nouns in Swahili. You know, they are always, you know, they are always bishing around, you know. I'm just trying to be polite, you know. They are always like a pain, you know, most of the time for people. Even for us, the natives, we don't know how they come about. They just come out natural. If somebody asks us, can you explain? And I'm like, you just in your yeah. You just have to remember them, right? Yeah, because like for me, I would say wakati mwingi hata hili naweza sema hii mada tumeongea sana mimi, Eduardo na Tina. Tina ni rafiki yetu mwingine kutoka Ujerumani. She is one of our other friends from Germany. There's a day tuliongea kuhusu hii mada, the specific topic, tuliongea from this topic ambayo unapata when you're talking the language, unapoongea lugha, you don't overthink stuff, you know? Unaongea tu, you know, things just fall in place. But when it comes to teaching, inapofika wakati wa kufundisha, that is when you start overthinking stuff because you have to make the student understand. Then you're like, oh, shoot. What did my ancestors do with this language? Oh my God, I did not realize it's difficult, you know? Kwa sababu lazima uelezee mtu. So, inafika wakati kama vitu kama ngeli nashindwa nitaanzia wapi nimalizia wapi, so where do I start, where do I finish? Kwa sababu mara nyingi unapata watu wengi kama hawaongei lugha yoyote ya Kiafrika. Many people, if they are not speaking any African language, especially of Bantu, it's difficult for me to explain to them why we have classification of nouns. Kwa nini tuna ngeli za Kiswahili, you know? Lakini huwa najaribu kadri ninavyoweza to my best of abilities to explain this. Then I'm like, I hope they turn out right, you know? Ndio. Lakini anyways, it's always fun. Huwa inasisimua sana. Ama vipi Eduardo? Ndio. Bila shaka ngeli za Kiswahili sio rahisi hata kabisa. Kama kawaida, sehemu wa watu wengi wanapata shida, wanapata tatizo kuelewa mada hii. Ngeli. Kwa mfano, kitu kimevunjika, vitu vimevunjika. Mtu amevunjika.
amevunjika. If we talk about a person, it's mtu amevunjika, then the person is like, kwa nini tunasema kitu ni vi ama ki, then mtu ni ame, kwa nini tunasema mti ume, zinavunjika, ndio. then alafu kitu pia kingine cha kufurahisha, something very exciting, or always wakati mwingine kinapatia watu kuumwa ni kichwa, kukuna kichwa, so it gives them like a headache and also they are scratching their head. Pia unapata ngeli naweza sema vipi, unapata kuna vifumishi, kuna viambishi, you know, there's like the adjectives and the adverbs and the other things. Ngeli unapata zinasumbua hivi vitu vingine vyote, so it affects every other thing, you know, the adverbs, the adjectives. So you have to find, like, for example, if I'm trying to say kwa mfano nina kikombe kimoja, you know, I have one cup, so the key has to go with the cup. But if it's a person, mtu mmoja, you know, if I'm trying to talk about the tree, it's mti mmoja. Then if I want to say about like something else, like maybe mkutano mmoja, you know, it may change from time to time. Na wakati mwingine unapata wanafunzi wengine hawatarajii, they don't expect this. Najua inakuwa sometime ngumu sana kujaribu kushikanisha hivi vitu vyote ambavyo vinasumbuana na ngeli, viambishi na vivumishi. Unapata tu watu wengine wanasema sijali, Kiswahili kimenishinda, you know, lakini nasema nyinyi yote hapa ni watu jasiri sana. So you find that a lot of people, they are giving up along the way, but I would say you are very brave, you know. I always admire you guys, you know. You are like the perfect language student I would like to be when I grow up. Ndio, bila shaka. Yeah. Yes. Ni kitu kufurahisha. Kitu Yes. kufurahisha. Wow, Kiswahili kina mambo. Kina mambo yake. Unajua, lakini siwezi nikaraumu Kiswahili. Si Kiswahili peke yake. Kwa mfano, Walter hata ni shahidi hapa. Walter is my witness. Afra nimemjua karibu mwaka mmoja na nusu. So Afra is our friend from Uholanzi. So kwa sasa yuko Nairobi. So she is in Nairobi. I don't know if she is out of Nairobi. There's a time she was here in Tanzania a couple of weeks ago. Amekuwa hapa Tanzania wiki kadhaa zilizopita. So kwa sasa yuko Nairobi pia. So Afra wakuwa na mume wake, the husband is Kenyan, wamejaribu kunifundisha Kiholanzi karibu mwaka mmoja na nusu. Yes. So wananifundisha maneno na sahau, hata sikumbuki neno hata moja, narudi nyuma tu. Umenielewa? So they teach me couple of phrases, nikirudi sielewi, matamshi nimesahau, maneno hayaingii kwenye kichwa. So naweza nikasema kila lugha ina mambo yake na changamoto zake. Hata hiyo Kiholanzi ikuwe ni Kiingereza, pia Kiingereza kina mambo yake. Unapata ukuwa mwenyeji kwenye lugha ama ukijifundisha lugha, haswa ukuwa mchanga. When you learn a language, like if you are like a Frozen. or a native in like a language, or you learn a language when you are a young. Okay, sivyo, nisharudi. I'm back. Okay, tio. Yes. Okay, nasema kama ukuwa mwenyeji ama ukijifundisha lugha kuwa mchanga, if you learn a language when you are young, unapata mambo mengine huwa hayana changamoto nyingi. Sijui, akili yako ukuwa mtoto inakuwa rahisi sana kuunganisha vitu, making connection. Lakini kuna umri ambao unafika
hata wajuzi, like the experts, they say you get to a certain age, haswa ukifika miaka kama 25, mambo mengi ya ulimwengu, majukumu, a lot of world things and obligations yanakuzidi, unapata akili zako hazina ule uelewa kama wa mtoto, ama pia kama tolerance ya kujifundisha vitu. Unapata inakuwa ngumu sana kujifundisha lugha. So na pia mnaweza kuwa mashahidi wangu, you can be my witnesses, na mniambie hili ni jambo la ukweli. Ukuwa mdogo kama uliweza kujifundisha lugha when you are young, if you are able to learn a language, you are able to absorb languages. Kwa mfano kama mimi naongea lugha 8. So these languages I learned them before, hata kabla nifike miaka 20. I'm okay with that. Lakini unapata kama kwa mfano sasa hivi najaribu kusoma Ukrainian nimesoma karibia mwaka mmoja na kitu, na hata ni miaka 2 sasa. Lakini ukiangalia mahali ambapo nimefika, unaweza nikasema ni kama narudi nyuma, nasahau vitu sana, inakuwa ngumu. Lakini nilikuwa mchanga, nilikuwa nafika sehemu, like when I was young, kama ni miaka 10, 12, nakaa sehemu kama mwezi mmoja, miezi 2, akili zangu zinaanza kuunganisha vitu. So my brain starts making connection in the language where I am exposed, bila hata kufikiria vitu vingi. Sijui inatokea kwenu ama inatokea kwangu tu. Does this happen to me only, or is it happening to you too? This unacheka tu. So does it happen to inatokea kwa? Hiyo kitu kigumu kwa sababu unapokuwa sijui, when you are an adult, unapokuwa okay, mtu mzima, adult, mtu mzima. You can say ukikua. When you grow up. Okay, ukikua. Ukikua, okay. Ukikua. Yes. Okay, asante. Kwa mfano, ukikua, mambo, bila shaka mambo yanabadilika. Ni tofauti njia unafikiri. Labda ukikua, you become more analytical, or you analyze things more. Lakini labda mchakato wa kujifunza lugha moja inabadili. Sawa, unaelewa? Mchakato inamaanisha the process, mchakato. Okay, nataka kumaanisha, okay, mchakato wa kujifunza lugha moja inabadili. Anatafiti, asante, anatafiti. Anatafiti or unatafiti.
unatafiti. Ndio, bila shaka ukikua njia unatafiti lugha inabadili. Njia njia mbong ubongo unamaanisha brain. Ubongo, brain. So nataka kusema ubongo wa watu wakikua unabadili kisha njia unatafiti taarifa ni tofauti sana. Do you understand me? Unaelewa? Sijui sahani labda. Mi nakuelewa, sijui wengine kama wanakuelewa. I do understand you, I don't know about the rest of the people, you know? This Walter, Jason, naelewa kweli, do you understand? Kama umeachwa nyuma, Liza anatikisha kichwa. Ninaelewa kidogo. Pole. Kidogo. Nina umri zaidi ya miaka 6, is that right? Yes, Unaishu pole pole. Okay, so umri zaidi ya 60 kwa sababu 6 ni 6. Sawa? 60. Oh, 60. Yes, 6 ni 6, 60 ni 60. So zaidi ya 60. Kisha Eli, una miaka mingapi? Una miaka 60, sivyo? Una miaka 60? How old are you? Una miaka mingapi? 62. Okay, so unaweza nina miaka 62. Nina miaka 62. Lakini kufundisha pole pole. The older you get, the harder. Huwa wanasema hapa Kenya, si Kenya, tuseme Afrika Mashariki, kuna wimbo ambao unasema tembea pole pole kama mzee kobe, you know? Walk slowly like Mr. Tortoise. You know, you get there, you know? Yes, so move slowly like Mr. Tortoise, you get there eventually. Yeah. It's okay. Yes. Yes, hatua kwa hatua. You know, the main point huwa kuna rafiki yangu ambaye alikuwa ananifundisha Kihispania, so she was teaching me Spanish. She was telling me, ananiambia muhimu ni kusonga mbele. It does not matter. Ukiamua kutembea, sawa. Ukiamua kukimbia, sawa. Ukiamua kulala kifundifundi, ujisongeshe polepole. If you want to lay in your back and walk slowly, but you are moving forward, sawa. Ukitaka kugaragara, if you want to crawl, it's okay. Provided unasonga mbele, you are still moving forward. Hiyo ndio muhimu. Sawa.
It Sawa. does not matter how you get there. You may get there. Tunaweza sema Kiswahili ama lugha yoyote mambo. It may get you, whichever method you get there, inaweza kuchafua, it can get you dirty. But the main thing is you get there eventually. But the more dirty you are, the more the experience. So I think I was trying to comment on how you said totos, they can learn fast. And then Eduardo was saying, when you become an adult, you become analytical, it is more difficult. And I am saying, when you are past 60, it is very difficult. The connections in your brain are slower. I think in a way it helps if you're immersed. You're forced to talk it. Lakini inaendelea. It goes slowly. Ndio. Yeah. Kwa kweli. Pole pole. All right. Yeah. Yes. Pole Iko pole. pole pole. Iko pole pole. Nilipokuwa miaka 30, mimi jifunzi Thai and ni rahisi, lakini miaka 50 ni ngumu sana. Ndio. So, lakini Walter, sio wewe peke yako. It's not only you, because as I'm fast approaching my 30s, unapata kama speedi ama mwendo, so like the speed ambayo nilikuwa naweza kujifundisha lugha inapungua. My speed is reducing, my ability ya kuchukua vitu vingi. Kwa mfano mimi, kama nilivyosema, like I said, I speak 8 languages, all right? And the method that I acquired this language was mostly natural acquisition. Ile kusikiza tu, like I stay in a place for like 1 year, 6 months, I naturally acquire the language na naielewa vizuri na naongea, and I'll be, and I don't forget nothing. Lakini kadri miaka inavyosonga, as the years go by, this magic weapon, for some reason, it's going off the window. Yeah. But anyway, tutafanyaje? Najua. There's nothing we can do about it. Nafahamu. Yeah, yote ni hali ya maisha. Yes. Zote ni hali ya maisha. So, nitasema asanteni sana kwa kuja. So, thank you very much for coming. So, sijui mtu yote ana jambo la kusema, or anyone who has anything to say ama kitu chochote cha kuuliza, anything to ask. We are getting to the end of our session. So natumai mmeweza kujifundisha kitu. So I'll give this opportunity, nitampa nafasi mtu yoyote ambaye ana kitu chochote la kusema. I'll give this opportunity to anyone who has any question or anything to say, so that we can end up the session. And I'll see you probably on Saturday or on Monday or next week Thursday, either way. Same time, same place. Asante sana wote kwa kuja, na natumaini Mungu awabariki sana kwa wiki ya Pasaka hii. Okay. So, Sawa. Asante and well. Asanteni sana. Kwaherini. Okay. Karibuni sana kwa kuja. So, Liz, Eduardo, kuweni na mchana mwema. Have a great afternoon. Then the rest of us, Walter and Jason and me, tukuwe na jioni njema. Let's have a great evening, right? Eduardo, to Mia, what was it? Children's stories. Hiyo hadithi za watoto, bila shaka
Yes. Nitawatumia baadaye. Yes. Bila shaka, okay. Yes, so Eduardo, Ndio, so ndio. yes, hizi hadithi nadhani Eduardo ataziweka kwenye kikundi. Mtu ambaye itakuwa ngumu kuzipata ni Walter, lakini Walter zikitumwa nitaziweka kwenye hicho kikundi kingine, so I'll put them in the other group. So Walter is apparently in the other group, but I'll put them in the other group too. Okay? So Asanteni sana. Sawa. So asanteni sana kwa kuja. Kuweni na wikendi njema, and wale wenye watapata nafasi, so if you get a chance, we have an A1 session, A1, A2 session on Lingua Yama. Of course, I'll share the link with people. So it's a Zoom link, of course, but it's a random Zoom link. So itakuwa Jumamosi. Then Jumatatu, we have like a B1 level. You know, like it's advanced conversation, but we try to slow down for everybody to give people opportunities. But we may have some people who are speaking a little bit fast. So mnakaribishwa every Monday. Alafu Alhamisi tuko hapa like today. So yeah. So you're always welcome. Every other Monday, Thursday, and Saturday. Same time. Okay. So. Asante sana. Nilifurahia. Kwaheri. Kwaherini. All right. Kwaherini. Kwaherini. Pasaka baraka. Kwaherini. Asante.